for tonight, we are going to have this class. It's lesson 21. And in 21, we are going to focus on describing qualifications. Okay? Describing qualifications. You understand describing, okay? And then we are going to describe what? Qualifications. What's a qualification? Qualification is about the skills or the talents that you have or something that you are good at. Okay, this is called qualification. Hello everyone, it's good to see all of you. So this is called qualification. Qualification is about the things you are good at. For example, I'm good at English. This is a qualification. You are good at management. This is a qualification. Okay? It's like the features that you have, the characteristics that you have. This is called qualification. And then, avoiding answering. If you remember, in the 4,000 Essential Words book, we have studied avoid. Avoid, it means when you want to stay away from something. You avoid it, it means you don't want to face this. For example, I ask you, how old are you? And then you don't want to answer this question. You don't want to answer this question. Then you are trying to avoid yourself. You are trying to stay away from this question. Okay, this is called avoiding answering. Okay, for example, some people, they ask you about how much salary you get in a month. All right, then you don't want to answer this question. You just want to avoid it. Okay, because it's a personal question, then you don't want to answer it. You just avoid it. How to avoid this? Okay, and in Kurdish, وصف كردني أو مواصفات يعني كتوتياتا أو تابد من يعني كتوهتا describing qualifications, avoiding answering, خوب دور گرتن لولام دانوا. Okay, دور كوتنوا لوي كتولام مشتاق ديتو. Okay, in the vocabulary section we have this. Which of these things do you think are important for getting a job today? Okay, nowadays in Kurdistan, what are the most important qualifications to have in order to get a job? Okay, we have some here, and then you guys can add things. You can make up things and tell me about your idea in the comment. So, we have some qualifications. If you think this is very important, you just write VI. It means very important. If you think it's somewhat important, it's so-so, okay? It's important, but not that important. Then you just write SI. SI stands for somewhat important, okay? NI stands for not important, not important. Okay, imagine or consider you don't have a job. And now you are looking for a job. You are trying to have a job. If you want to get a job in this country, we have some qualifications in the book. So you guys tell me which one is very important to get a job, which one is somewhat important, which one is not important. Okay? Number 1, leadership. Leadership. So leadership is a skill that someone has, and with this skill, the person can lead people, guide people, direct people to the right direction, to the right destination, okay? This is called leadership. Leadership. For example, I can say, I am your leader in terms of English language. So I have the leadership skill, okay? Or, for example, in soccer, in sports, if you can see, there are some football players or soccer players, they have a strong leadership skill. Strong leadership skill. It means they can lead people easily and effectively. Okay? Effectively. So this is called leadership. Do you think leadership is important to get a new job or to get a job? If you think it's very important, write VI. If you think it's somewhat important, write SI. If you think it's not important, write NI. It's up to you, okay? It's up to you. All right. Then number 2, overseas experience. Overseas experience.
So overseas experience, it's like experience, a broad experience. It means, have you ever traveled out of your country or not? Do you have experience abroad? Have you ever been out of your country? So you get the outside experience and you have this experience within you. So do you think, for number 2, overseas experience, do you think it's important, very important, somewhat important, or not important? It's up to you. To me, overseas experience is important for every aspect of life, not only for getting a job. To me, it's important for every aspects of life or every sectors of life. All right? Good. Number 3, communication skills. Communication skills. Some people have good communication skills. It means these people can make connections and relationships easily. They can get to know people easily. They can get close to people easily. They can make friends easily. Why? Because they have strong communication skills. Okay? And also, they can convince people easily. They can satisfy people easily. Convince, C-O-N-V-I-N-C-E. لقل satisfy هذا كان يعني قناعة بكردن باشا. They can convince and satisfy people easily. أنا كسبلتان باشا تكالكاتي أو يكمنو شكان دلم أو شانك كجرينجن. Write it down in the comments because your friends are gonna need it. Okay? And when you are helping your friends here, that means you have a strong leadership skill. Okay. So, communication skills, it's when you can make connections and relationships easily. That's called communication skills. Then, computer skills. Computer skills. So, do you think computer skills are important? So, computer skills is like number 2, overseas experience. It means experience abroad, outside of your country. It means if you have traveled out of your country or not. Okay. Number 4, Mano, that answer was for your question. Computer skills. Are you good at computers? Do you know how to use Excel software? Do you know how to refresh a computer? Do you know about these kind of things? Do you know about computer programs? Do you know about the other kinds of programs that you need for work? Okay? So do you think computer skills are very important, somewhat important, or not important for getting a job? Okay. Then, good school grades. Okay, good school grades. It means, okay, when we say school, we don't only mean school itself. We mean schools, universities, institutes. So do you think it's important to have good school grades or university grades to get a job? Do you think it's important or not? To me, it's not important to have a good grade because to me, grades cannot evaluate the real skills and intelligence of somebody, okay? So a piece of paper cannot evaluate your intelligence, cannot evaluate your skills. So don't get frustrated when you don't get a good grade at school or at the university because it only depends on your brain. It only depends on here and your personality, all right? Good. So school grades, to me, it's not important. Number 6, knowledge of current affairs. Knowledge means information. Information. Okay. Current affairs, it means daily events. Current affairs, it can also mean political situations that is happening in the community, okay? But it means daily events. Current affairs means daily events. It means this person is up to date or not. کەسێک کە بۆ نمونە بەردەوام واعی بێ ئاگادار بێ کە لە دنیادا چی ڕوودا و ئاگای لە هەواڵی ڕۆژانەی پێدان چی. This person is up to date. Up to date. باشە؟ Up to date. And even in teaching, we have studied that teachers have to be up to date. We have to know about
the newest curriculum of teaching. Okay, so this is called being up to date. So you have to be up to date. Do you think it's very important, somewhat important, or not important? It's up to you. Okay, it's your personal decision. Then work experience. Work experience. It means you have worked with an organization, with a company, or you have had your private or your own business. So do you have any work experience? Do you have work experience? Have you ever worked before? Okay? To me, this is very important. Okay? This is very, very important. All right. Then the next one is a graduate degree. A graduate degree. أجازة جوازي دوستش دیشتم پیدالم. A graduate degree شهاده. باشا؟ يعني شهاده تخرج. پیدوا پیس به شهاده که دوی بوی کبتی ایش دست که؟ A graduate degree. آها. تسبب بسیارک نلقم زام تنکستان اون دزیرکن. Okay. جوازی چیه لنوانی؟ Degree لقل certificate. Degree certificate. هر دوی که به معنی شهاده ده ای جوازیان چیه؟ Tell me in the comments. Alright? Tell me in the comments what's the difference between degree and certificate. Zanis, I love you too. It's good to have you. Alright. So anybody has an idea? Okay. What's the difference between certificate and degree? They both mean shahada. Okay? Okay. Basha Zanyar. Cheater. What else? Okay, I have leadership experience and I think it's very... Oh, but the comment is too long. I mean, I cannot make it reading it. Certificate is businesses or any skill. Okay. Degree is final. Okay, not bad. Well, maybe Zan's degree in school. Excellent, Arazu. That's a good idea. Excellent. Excellent, Sophie. That's the perfect answer. Degree wata shahade banamre. Basha wata برنامه banamre اوی که لزانکو لمکتبکان بدرسیدن. باشا بلام certificate برنامه کورسه. يعني يسبونه منا من أو كورسة أجر شهادة بدم شهادة كي من بينالن degree بيدالن certificate بلام أجر لمكتب وزانكو شهادة كدور قطوا أو بيدالن degree زور باشا كابي باك برسياري كشتان لبكم توش تيترمان هي CV and resume CV and resume باشا CV و resume فرقی چیه CV لقل resume بقود جیازیانم بزن ایشتان هر پیدا به Excellent, excellent. I see all the answers. Really good answers. I've got a lot of smart students that I didn't realize. Maybe some of you one day just replace me and start teaching people. But make sure you do it for free, not for money. Excellent answers. Okay, so vindala CV. Hamu zaniari ki kari tedai. How about resume? Excellent, Naida. Good answer. That's a good answer. Good. That's a proper one. CV دوای تاو کردنی زانکو بۆ دۆزنەوەی ئیش بەکارێت ئەی ڕێزەمی بۆچی بەکارێت مادەم CV تێ و ڕێزەمی چییە با بزانین فەرقیان چییە بار بیزان ئیشتان بۆ شتان دەبێت جاری وا فۆرمێک پڕ دەکەوێت تەقدیمی ئیشێک دەکەیت دەڵێ send me your resume ڕێزەمی چییە خۆ من نازانم
CV هەر ڕێزەمیە بەس بە بزانین فەرقەکەی چییە. Okay. جەماعەت داوا لێ بڕنتان لێ دەکەم دەزانم هەندێک کات ئیزعاج دەبی بۆی کە ناتوانم کۆمنتەکەت بخوێنمەوە بەس لەبەر ئینتەرنێتەکە هەندێک جار کۆمنتەکان قەتع دەبن باشە هەر دەنووسێ فڵان کەس is watching یعنی کۆمنتەکە نایەت بۆ من نایەت لەوانەیە تۆ بینووسی بەس بۆ من نایەت باشە بۆیە ئەگەر کۆمنتەکەتم نەبینی take it easy. Resume ئاوا دەنووسرێ RESUME resume versus CV ئەوە بنووسین باش با پێتان بڵێم CV is like the general description about you, okay? It tells everything, every single detail about you, okay? For example, let me give you an example. In my CV, I have both translation experience and teaching experience, okay? That's my CV. So I put all the knowledge, all the things, all the description about myself in the CV because it's like, oh, okay, it's like a big description about you. This is CV. Basha, CV هەموو زانیاریەکی تۆی تێدایە سەبارەت بە تۆ. But resume is more specific. Resume is more specific. For example, if I want to start teaching, if I want to apply for a job as a teacher in one of the institutes, I don't have to mention my translation skills and experience, okay? My translation skills and experience. واتە resume specific ترە. ئەگەر من بڕۆم تەقدیمی زانکۆیە بکەم زانکۆیەک پەیمانگایەک شتێک بکەم بمەیلێ ببم بە مامۆستا پێویست ناکە بچم باسی ئەزموونی وەرگێڕانی خۆم بکەم چکە لەو زانکۆیەیان لەو پەیمانگا پێویستیان بە چییە پێویستیان بە مامۆستایەتیەکەمە پێویستیان بە ئەزموونی مامۆستایەتیەکەمە باشە ئۆکەی زۆر خەڵک جیاوازەکەیان ناکە بەڵام جیاوازە سەرەکیەکەیان ئەمەیە لە هەندێک شوێنیش هەر جیاوازی ناکەن یەکسەر CV و ڕێزمی وەکو خۆی بەکاریدێن لە جیاتی یەکتری بەکاریدێن بۆیە کە بینیتان زۆر سەرتان لێ نەشێ باشە take it easy. Alright ئەوە سەبارەت بە degree certificate لەگەڵ CV and resume باشە دەستان خۆشەوانە بۆ ئێوە گرنگن سەی تەقدیمی ئیش دەکەن پێویستان بەم شتانە دەبێت. Okay, then the final one is fluency in English. Fluency in English. Do you think fluency in English is very important, somewhat important, or not important? If you say it's not important for most of the jobs, I'm sorry, with my respect, but this is going to be silly to say that. Because everywhere you go, in most of the companies and organizations, they would ask you to have English fluency and most of the times fluency in Arabic as well. Fluency واتە ڕەوانی بۆ معلوماتتان باشە داوای ڕەوانی زمانی ئینگلیزی و ڕەوانی زمانی عەرەبیشتان لێ دەکەن in most of the places I'm sure because I have applied for many jobs in my life, okay, and I've seen it. Okay. So now let's be honest about jobs in Kurdistan, and I'm going to tell you a funny story about that, okay? In Kurdistan, the most important thing is wasta. This is true, okay? By the way, in American English, wasta is wasta. It's the same thing. Oh, thank you, Gashtiar. Good to see you. Okay, wasta is wasta. It's the same thing in American English. So in Kurdistan, wasta is the most important thing to get a job, okay? And we have something else. It's called nepotism. Nepotism means khizm khizmena. It means you know someone from a company and you tell this person to get a job for you. This is called nepotism. Okay, khizm khizmena. And something else which is very important for getting a job is called connection. Wata ilaqat or relationships. Basha, connections and relationships. This is true about Kurdistan. Trust me. Let me tell you something funny about myself. About 5 months ago, a friend of mine
asked me to go become the manager of one of the private institutes in Zmani. Okay? And I said, I am sorry, but I have my own job, and for my personal life, I cannot do that. I'm sorry. I rejected it. Okay. And then, after 5 months, I have seen, it was like an advertisement I saw in LinkedIn. LinkedIn is an application for applying for jobs, okay? I saw the same private school, which I don't want to mention the name. I saw the same private school. They were asking for teachers to apply for the school to get a job. And guess what? I applied and they never replied me because they didn't know who I was, okay? But at that time, they asked me to be the manager of the school. But for the last time, they didn't even answer my CV. They didn't even reply for the CV. They might not have even seen my CV. So this is true about Kurdistan. Trust me. It's all about wasta, connection, and it's all about relationships. If you don't know people, trust me, you don't get accepted. And you know why I applied for that school? I applied just to make sure about what I said, about my statement. Okay? I just applied for that. Otherwise, I didn't have time to be a teacher there. Okay. Anyways, now I think everything is clear. But still, guys, when I say everything is about wasta, you don't have to get disappointed. Please, okay? Don't get disappointed. Don't become hopeless. Trust me, it's all about yourself. If you can improve your personal skills, if you can develop your personal skills, trust me, you will get a job everywhere. And sometimes you don't even need anybody to give you a job. You can make a job by yourself, okay? Just like what I do. Nobody gave me this job. Even it's for free, but I make my own money and I don't need anybody to give me money, to give me a job. So it's all up to you. Trust me, it's all about that. I'm just telling you to get inspired to improve yourself in terms of the different skills that you have. Anyways, skill يعني چی؟ يعني كارامي. باشا؟ skill يعني كارامي. يعني مهارة بعربي واي بدلن. يعني تو لتي دا باشي توانا لتي باشي لهاتوي كارامي opulent skill. Okay. زور باشا. Now in the conversation part it says, so tell me, why do you want to work in marketing? So tell me, Pemble, why do you want to work in marketing? بۆچی دەتەوێت لە بواری مارکتین ئیشکەی؟ مارکتین یعنی بە بازاری کردن. Well, I took 2 courses in marketing at college and really enjoyed them. دەڵێ من 2 کۆرسی مارکتینم لە کۆلێج وەرگرتووە at college and really enjoyed them. وەچی بووە؟ زۆر چێژم لێیان بینیوە. باشە؟ I see لێرەوەتە I understand. I got it. I see the point. What skills do you have that would be useful for a career in marketing? باشە؟ دەڵێ تۆ چ شارەزاییەک، چ کارامەیەک، چ توانایەکت هەیە that would be useful کە بەسوود دەبێ for a career in marketing. Career واتە پیشە. باشە؟ واتە بۆ پیشەی مارکتین. بۆ پیشەیەک بۆ دەستکەوتنی پیشەیەک لە مارکتین مواسەفاتەکەت چییە کاکە؟ تۆ چ مواسەفاتێک ترا بۆچی تۆ وەرگرم بە کورسەکەی؟ هەژاو چی؟ I developed communication and leadership skills. دەڵێ گەشەم داوە یان برەوم داوە پەرەم داوە بە چی؟ Communication and leadership skills. یعنی کارامەی پەیوەندیکردن، ئیتصالات، عیلاقات لەگەڵ leadership و سەرکردایەتیکردن. باشە؟ While working at Meza Design for 3 months. While يعني when. باشا? While يعني when. كاتك working at Meza Design for 3 months. كاتك لميزا Design إيشم دكر
for 3 months پێویست ناکا بڵێ months ئەوەی ناوێ باشە months یەکسەر بیکە بە سێ months ئەگەر کۆ بوو بیکە بە سێ ئەو ڤیدیۆشم هەیە لەسەر بۆ خۆتان توان لە یوتیوب سەیری کەن Okay, I see that here. I see that here. Tetagam. Why only 3 months? Why only 3 months? Boti tenha semang. Ayusalati. I'd rather not say. I'd rather not say. I'd rather not say what a piambashtra I'd rather not say. Aw abu khoba durgutun kabas naked avoiding the bidati derseka. Basha? I'd rather not say. I'll just say it wasn't the right company for me. It wasn't the right company for me. Basha? It wasn't the right company for me. کۆمپانیایەکی دروست نەبوو بۆ من یعنی بە کورتەکەی کۆمپانیا ڕاستەکە نەبوو ئەو کۆمپانیا نەبوو کە من دەمویست ئیشیان لەگەڵ بکەم ئەجەڵ alright how are your computer skills how are your computer skills سکیلی کۆمپیوتەرت چۆنە چەند شارەزای لە کۆمپیوتەر ئەجەڵ excellent I can use all the main programs بەڵێن نایابم باشە I can use all the main programs دەتوانم هەموو پرۆگرامە سەرەکیەکان بەکاربێنم and I taught myself web design I taught myself وەتا خۆمم فێر کردووە I taught myself English خۆم فێری ئینگلیزی کردووە I taught myself communication skill خۆم فێری communication skill کردووە باشە I taught myself web design خۆم فێری web design کردووە زۆر باشە ئەو ڤیدیۆکەی هاو کاورای دەڵێ زۆر باشە دەرەجەیەکە نەزانم جێتان لێ بۆیان نا ئۆکەی زۆر باشە جاوام جارەکە دڵم زۆر باشە ڕێگەوەم بیر دێتەوە زۆر باشە دەرەجەیەکە ئۆکەی anyways بابزانین ئێمە چۆن وەسفی توانای خۆمان بکەین یەکێک لە شێوازەکان با بچینە سەر language بوستەرەکە لێوە باسی دەکەین یەکێک لە شێوازەکان دەڵێ my English skill is great ئەگەر زۆر باشی is amazing is excellent باشە یان my communication skills are awesome communication skillەکانم زۆر زەخمە زۆر شتی چاکە باشە ئەو بە شێوازێکیانە زۆر ئاسان language بوستەکە یان بەنمونە پرسیاری هینت لێکراوە ئینگلیزەکە لێکراوە how is your English skill تۆژە کات دەڵێ چی I can use English pretty well I can speak English pretty well توان باشی بە ئینگلیزی قسە بکەم ئاها دەتوانی بە شێوازێکیش بیکەی دەڵێ people say خەڵکی دەڵێت I'd be good at marketing خەڵکی دەڵێ من لە مارکتین باش دەبم عەفوان یان بەنمونە people say I would be good at English باشە people say I'd be good at English now you guys tell me in the comments about your skills what are you good at for example I am really good at teaching I am really good at teaching لە teaching باشم ناڵێ in پێشتر خوێندومانە لە کۆرسی level 2 ناڵێ I'm good in ئەوەیان دەڵێ I'm good at باشە I am good at teaching I'm good at reading I am good at studying هەر لە هەر شتێکا کە باشی ئاها ئەو دەربارەی من I'm good at teaching my translation skills are great skilly translationم زۆر باشە واتە کارامەیی تەرجەمەکردن وەرجێڕانم زۆر باشە okay I am good at making relationships یان دەڵێ I have strong communication skills باشە و من لە شتێک تریش باشم I am good at convincing people لە قەنەعەت پێهێنانی خەڵکا باشم وەڵا ئیخراب نیم یعنی لەوانە توام زۆر قەنەعەت بە خەڵک بکەم I'm good at convincing people I have strong leadership skills
I have strong leadership skills. كاكا ركلام بخوم ناكم ها. أتنا practice زمانة قدم من فيربن. بلام بشيك زور شوي تو مواقعية. I have strong leadership skills. Skilly leadership زور باشا زور بقوته. What else? Okay. I am just okay at managing. I am okay at managing بنمونا. زور باشني أوكي دلتي يعني وسطي. And I'm so at managing. I am so at managing. يعني دلتي. I don't have a great management skill. باشا. زور باشا. Okay. بوشو از تو توانی وصفی خود کی دستان خوش به همو کامنت کانتان دبینم ام شو هر زور اکتیون زور بدلما. Okay. اما او شو از که تو وصفی خودی بکی وصفی کارمی کانت کی وصفی qualification کانی خود کی باشا او یک دومیان. Yeah, I know girls are good at spending money. You guys are good at spending money, girls. Okay. We are good at making money. We are not bad. And you guys are amazing at spending money. Okay. Then, avoiding answering. خوز قدم توين ذات القصة سركم بس كاتك زور كم دمينه. Avoiding answering تون خمان بدور بگین لو والله مشتاق دينه دتواني بس شوازي سركي بيكي. I prefer not to say. I prefer not to say. وام بلاو بسنترا كنيلا. باشا؟ يعني I'd rather not say. I'd rather not say. باشا؟ بلا مو بسنترا وباشترا كنيلا. I'd rather not answer that. I'd rather not answer that. بلا مو باشترا كجوابي أما ندمو. زور باشا. بوي بلما لميزو بقام listening زو بلا مو أقرينجا. باشا؟ Okay. هر لبشي language بورسترك بشي بي اگر بوكسكي مور هي بي بينن تو بخود ام بوشايا بركو. I am good at تو لتيدا باشي وصفي خوتم بوكا. I am good at. For example, I'm good at convincing people. What are you good at? Tell me in the comments. Okay. Then, my communication skills are. Communication skills تو تشونا. ببي تواني تاكا كسي خود بينوسا. Then the last one, people say I'd be a good T. People say I'd be a good writer, author. People say I'd be a good teacher. People say I'd be a good dancer. People say I'd be a good filmmaker and director. It's up to you, Basha. Okay. بخوا اونلاين كلاس يجي زعات اخوات شو كدر بس بخوت قصبك زي usually من لا هينوانيم لكلاسكاني خوم يعني لدرسي الروبرو من كم تقصد كم زات التلبة كان قصد كم شو كدر فتك بو اندروز كم بويك قصب كم بس ليرة كسني قسم دقلاب كهرده بخوم قصب كم زو إزعاجة. anyways باب تينا سر listening كاك خوتان instructional listening بخواننا اگر عزيتنيا حتى سامنيش بوتان دوزمو يكسر دست بيدا كين باشا سادس بالlistening كده كين اگر داربن. I'd prefer not to say if that's okay. يكسر جيشتوش متى. Except when in the afternoon. People person. A and B. Okay, great. سيري كان ضلتي باشي listening علت. Listen to dog interviewing for a job as a hotel clerk. أو كابراناوي دوغا مقابلة ذكرت بوتي بو أويكا إيشاكي دسكي وكو hotel clerk وكو كارمندي hotel. Number the questions from 1 to 6. جمارة بو برسيارة كان دابني ليكو بو شش. بزاني يكم برسيار كامي لدكا دوم برسيار كامي سيم كامي چوارم كامي پنزم كامي ششم كامي باشا؟ بپی ریزبندیەکە باشە بەپی ریزبندێکە ئێستا من دانە بەدانە لەگەڵتان بۆتان تەرجەمە دەکەم پێتان دڵم بۆی کە بزانن. یەکەمیان how would someone describe you خەڵک چۆن وەسفی تۆ دەکات کەسێک چۆن وەسفی تۆ دەکات. What are your salary expectations واتە تەوەقعی موچەکەی تۆ چەندە یعنی تەوەقع دەکەی موچە چەند وەربگری.
What is your greatest weakness? ئەو پرسیارە زۆر قورسە. جارێک لە شوێنێکەوە پرسیاران لێ کردم تەقدیمی ئیشم کردبوو. What's your weakness? ئەمیژوتم I'm a perfect man. I don't have a weakness. ئەم زانی شتێکی باشە. بەس نا طبیعیە توانی weaknesسی خۆشت بڵێ. باشە بەس تۆزی ئیزعاجە بۆ کورد ئەو پرسیارە ڕاناهاتوینە ئەو پرسیارە. ئەیژڵێ Are you okay working the night shift? دەڵێ ئابلا تۆ ئاسایە کە شەوانە ئیشکەی شفتی شەو دەڵین شەفتی شەو شەفتەیە شەفتی بەیانیان و شەفتی شەو و شەفتی ئێوارە ئەوە شفتە لە شفتە وەرگیرەوە. What are some things you are good at? ئەو شتانە چین کە تۆ تێیدا باشین. Why are you interested in this job? Why are you interested in this job? Lawa, I can see the comment, but stop writing that. I'm gonna kill you. Okay. So let's start. Let's begin. Alles pepkin. Jobagran. So let's continue our interview. Why are you interested in this job? Why are you interested in this job? Got a question number 1. Why are you interested in this job? أوان جماريكي بو دابنن. باشا؟ got a ششم كتابك دبت يكم. Okay. The next one. I'm a people person. Are you okay working the night shift? Are you okay working the night shifts? أوش ماردو. Actually, no. I have class in the morning, so I can only work in the afternoon. That's okay. We have several positions available. Oh, good. I can work any afternoon except Wednesdays. What are some things you are good at? What are some things you are good at? أوش تانا تشينكا توتي داباشي كاتا إي جمارة سيا. Good. Next one. I'm good with computers, and I'm also good with languages. I speak Spanish and a little Japanese. What are your salary expectations? What are your salary expectations? وتتوقعي salary كتشندا توقعي تشندا كيبو معاش باشا أو طبعا إن شاء الله روجك هندكم فيديو دروز دكم لسر چۆن تقديم كرتني إيشو چۆن جواب بپرسیارەکانی interview أو شتانە بدێ إن شاء الله فيديو لسر دكم زعما بزور فيديو مرتبط ديكم وهر قرضدارتانم باز يك توز مساعدة ممكن إن شاء الله با يك توز دستم بطالبه إن شاء الله فيديو أنتم بودكم إسفادي زوب عشيلة دكم. I prefer not to say if that's okay. I'm sure I'll be fine with the standard salary. Okay. I assume we can talk about salary later? Oh, of course. Let's go on to our next question. How would someone describe you? How would someone describe you? أجر كسك بينهم برسالة تقول لكم شون وصفي تورك أو برسالك باشا توش شون خود دبيني أبله. Wow, that's a tough question. It Take is. your time. People say I have a lot of confidence and that I'm very organized. Well, that's good. And what is your greatest weakness? What's your greatest weakness? My greatest weakness? I think that I work too hard. You work too hard? Yes. Sometimes I don't take enough time for me. I understand. Can I ask a question? Of course. I was wondering if... Okay, great. أوي أخير هندلة I am working too hard. Working too hard أجا بيرتم بوتم أو توا T-double-O أجا ما بكاربه لبيش هرشتك بكاربه ديكات negative. Working too hard يعني زياد لحد إيش دكم وكو روبوت إيش دكم. جال إنجليزي دا دوشة من هيبم خوش أو دوشة تنفركم. يكم يعني I am hard working. Hard working يعني كسكي إيش كرم ببياوانه إيشي خوم دكم أوه hard working I'm hard working باشي يعني زوم مزبوطو جديم لإيشكم وبباشي إيشي خوم دكم بلام زياد لحد جيجنايكم وشيش كمان هي I am workaholic بابا تعمل نسم workaholic بير من مرحلة دوی جامعة وشتيوا بوشة فێربووم جا بغلط بكارم دينا ما مستاكرشم بيوتم ورا أو جيازكيتي أو بمنش باليرة أو فيركم workaholic لقل hard working باشا workaholic معناكي نيجاتيفي هي باشا
workaholic يعني ها کەسێک وەکو ڕۆبۆت ئیشکا 1 دقەی ئیستراحەت ناکات ها خەریکی پارەیە ئەو کەسە workaholic-ە زیاد لە حەد ئیش دەکات بەڵام hard working يعني کەسێکە کە بە مەزبوطی ئیش خۆی دەکات کەسێکی ئیشکەر و دەرەجەیەکە بێکێشێ زۆر باش زۆر باش okay I assume you guys have no questions I suppose I assume you guys have no questions and we can start with the green book okay Daring, don't mention any city's name you are gonna get killed by people okay زۆر باشە ئەوە کتێبی سپیک ناوەکەمان تەواو کردبووم شەو ئێستا با بچینە سەر lesson 10 لەوێ زۆر بە ئینگلیزی قسەم کردم شەو گەر دیقەتان دابێ بانقەز ئینگلیزیەکەم زیاد کرد ویستم بزانم کە تا چەند لێم تێدەگەن بەڵام لێرە هەوڵ دەم زیاتر بە هین قسە بکەم زیاتر بە کوردی قسە بکەم بۆی کە شتەکان ڕوون بێ بۆتان باشە گەیشتینە lesson 10 page 63 okay number 1 image باشە image دەست خۆش سروج جان ئەو کۆمنتەکەت پیندە نافەسەیانە this is awesome دەست خۆش دیمەشق دەست خۆش بۆ موتان okay number 1 image واتە وێنە واتە photo باشە ئەمریکی بە photo image بنمونە I have an image of my childhood باشە I have an image of my childhood it means I have a photo of my childhood باشە image okay means photo then ئەوە دەزانم ئێستا دێنە سەر پرسیاری ئەوەی image فەرقی چییە picture فەرقی چییە photo فەرقی چییە ئەو شتانە ئیشەڵڵا وەکو پێم وتوونە یعنی وردە ئیش لە ساوان دەکەم ئەو جیازیانتان بۆ ڕوونکەمەوە خونچەوە مامۆستا درت زۆر خۆشە بەخوا درم زۆر ناخۆشە بەس جەوی خۆم خۆش دەکەم بەڵام دڵیشم تۆم بەیان خۆش بێت ناڵم لە سەر کلاسەکە تەئسیری هەبێ نەوەڵا بەخوا زۆر سترێسم زۆر مەشغوڵم یعنی سەرێشەمەیە بەڵام کە دەرزەڵەمە چکە بە حوبێکی زۆرە دەرزەڵەمەوە I love my job deeply so I never let anybody to feel that if I have problems or not when I start teaching I forget about all my problems okay I just start teaching with love with passion with emotion that's who I am okay good so this is image basman kert number 2 immediate يعني كتوبر لناكاو باشا immediate كتوبر لناكاو بنمونا I got an immediate email from the consulate باشا إيميلك كتوبرم بيجيش from the consulate لا consul خانوا okay I got an immediate email from the job لإيشكوا إيميلك immediate كتوبر لناكاو بيجيش كتوبر لناكاو ئەگەر بڵێ بەکتوپڕی یان لەنا بەلەناکاوی نازانم چی بڵێم بە کوردی بەل ینی زۆر بەکتوپڕی یان زۆر بەلەناکاوی دەڵێ چی immediately باشە immediately you have to leave this room immediately پێویستە لەناکاو ئەم ژوورە بەجێ بێڵن یان چۆن بڵێ بەخێرایی لە پڕێکە لێرە سەبۆنە دەڵێ you have to leave this room immediately it means very quickly یعنی زۆر بەخێرایی ئەو ژوورە بەجێ بێڵن باشە دەست بەجێ بۆ مانادێ okay ئەوە immediately هەم بە adverb بۆم کردن هەم بە هینیش بۆم کردن ناویچێ بە adjectivیش بۆم کردن okay اینجا primary باشە primary بە مانای چی دێ بە مانای سەرەکی دێ بۆ نمونە my primary goal is to teach you English my primary goal هدفی سەرەکیم هدفی یەکەمیم باشە my primary goal is to teach you English هدفی یەکەم یاخود هدفی سەرەکیم فێرکردنی زمانی ئێوەیە okay بە نمونە بە نمونەیەکتر تام دەمێ okay بە نمونە getting a new job is my primary aim
getting a new job يعني getting a new job is my primary aim واتە هەدەفی سەرەکیم هەدەفی یەکەمینم چییە getting a new job بەدەستهێنانی ئیشێکە good اینجا وشەی proud ئەم وشەیە واتە چۆن بڵێ شانازیکردن باشە بەڵام بە مانایەکی نێگەتیڤ نا هەندێک جار بیان بە پێی مۆقیعەکە بەنمونە دەڵێ چی you should be proud of yourself باشە بەنمونە لێرە you should be proud of yourself واتە تۆ پێویستە شانازی بە خۆتەوە بکەی you should be proud of yourself لێرە ماناکەی پۆزیتیڤە تۆ پێویستە شانازی بە خۆتەوە بکەی بەڵام ئەگەر بە کەسێک بڵێ he is too proud واتە ئەو کەسە زۆر بورن ئەو کەسە زۆر لوودبەرزە too proud مادەم تووەکەی لەگەڵا واتە لوودبەرزی ئەو کاتە دەبێتە چی arrogant too proud بە مانای arrogant ئەمە وشەیەکی کێیە باشە arrogant و بە مانای چیش دێ بە مانای cocky C-O-C-K-Y باشە بەڵێ لە پرایدەوە هاتووە ڕۆبنی نازام کامەرە ناوەکە چی نووسرا بوو ببوورە بەنمونە he is too proud واتە زۆر لوودبەرزە ئەو کاتە بە مانای cocky لەگەڵ arrogant واتە مانایەکی نێگەتیڤە بەڵام he is proud of himself ئەو شانازی بە خۆی دەکات this is positive okay you should be careful about that I'm proud of all of you I am proud of all of you okay يعني شانازي بهم تانو دكم okay then remain okay remain وتا معنوا all my families left I remained alone تهمو خيزانكم بروشتن I remained alone وتا من بتنها ماموا لشوينك بمنيو it means to stay at a place okay brag negative هنا ألنت brag يعني show off باشا brag يعني كشوفش كردن بنمونا he's bragging أو كشوفش دكات باشا أو show off دكا خوي عرض دكا خوي نمايش دكا أو يعني brag جياواز واتا كشوفش كردن okay بلا مجا proud به بنمونا Steve Jobs should be proud of himself. Steve Jobs پێویستە شانازی بە خۆی بکە. باشە؟ Anybody who's doing something good for the community should be proud of himself or herself. Good. Okay. Remain ئەو باسمان کرد بەنمونە I remained home alone بەتەنها لە ماڵەوە مامەوە. Okay. اینجا rest ئەو خۆتان نمونی زیاتر دەینووسن دەیبینم دەستان خۆش بێ با نمونە چکەتان دەمێ بۆ نمونە the baby remained at the hotel the baby remained at the hotel cocky یعنی لوودبەرز کەسێک کە لوودبەرزە کەشوفش دەکا فەخر دەکا بەسەر خەڵکیدا خۆی پێشتە لە چاوی خەڵکە ئەو پێڵەن cocky okay rest واتە ئیسراحەتکردن بۆ نمونە دەتوانین بە دوو شێوازیش بەکاری بێنی هەم بە verb هەم بە ناون بۆ نمونە I need to take a rest ئەو لێرە ناونە I need to take a rest پێویستە ئیسراحەتێ بکەم بەڵام دەتوانم بڵێم چی I am resting now من ئێستا ئیسراحەت دەکەم باشە و لێرە verb واتە حەزە شێوازی بەکارهێنانەکەی خۆت okay then separate باشا پەیمان وشەکەی کە cocky arrogant کەسێک سپێڵەکەی بۆ بنووسێ بێ زەحمەت cocky arrogant ئەوانە هەردووکیان یەکمانەیانێ okay separate واتە جیاکردنەوە بەنمونە I have to separate my books پێویستە کتێبەکانم جیاکەمەوە I have to separate them کە پێویستە جیان بکەمەوە شتێکی تریش هەیە ئەویش separately واتە بەجیا ئەمەیان فەرقیە بنمونە we pay
separately واتە بەجیا پارە دەدەین separately ئەمان یعنی بەجیا okay ئەمان separately I have to separate the groups پێویستە گروپەکان جیا بکەمەوە separate یعنی divide باشە then site يعني a place بۆ نمونە I need a site to take a seat I need a site to take a seat پێویستم بە شوێنێکە بۆی کە دانیشم okay we found the perfect site for picnic باشترین شوێنمان دۆزیەوە بۆچی بۆ picnic isolate جیاکردنەوەی یەک کەسە یان یەک شتە لە سەرجەم شتەکان ئەوە isolate بنمونە کەسێک کە کۆڕۆنای بێ isolate دەکەن باشە واتە بەتەنها ئەو کەسە لە شوێنێکدا دەمێنێتەوە باشە هەرچەندە separate دەکەن بەڵام isolate ئەوەیە کە بۆ یەک کەس بەکاردێت کەسەکە بەتەنها لە شوێنێکدا دەندێەوە isolate دەکرێت باشە بەڵام separate مەرج نیە لەوانێت تۆ 4-5 شت بە یەکەوە دابنێ بۆنە 5 دانە لەولا 5 دانە لەولا باشە I have to separate the groups okay then the next one site بنمونە we found the perfect site for picnic باشترین شوێنمان دۆزیەوە for picnic site بنمونە spot شەمان مانای هەیە spot واتە شوێن نقطە خاڵ بەو هەم مانایان دەدێ okay tail ئەگەر بیرتان tail یعنی کلک باشە کلکی ئاژەڵ بۆنە I pulled the cat's tail I grabbed and I pulled the cat's tail واتە کلکی پشیلەکەم ڕاکێشە بەزا شتێک ترتان فێرکەم ئەگەر بیرتان بێ ئەو کاتە دیناری ئاسن هەبوو دیناری ئاسن دەمان گوت شێر دەیان خەت پم ئاو هەڵماندا باشە شێر یان خەت ئەوە لە ئینگلیزیدا پێی دەڵێن head or tail هی ئەوان سەر و کلک بوو ئەوەی ئێمە شێر و خەتمان پێدەبوون باشە good ئەمەیان tail واتە کلک وەکوتم okay then finally trouble کاتان لەکەم ئەگەرتانێ ئینگلیزیەکەتان خۆش بێ لەمەجا tr دبینی مەڵە تر ئاوانە chur باشە مەڵێ trouble بڵێ trouble مەڵێ country بڵێ country مەڵێ travel بڵێ travel باشە مەڵێ trip بڵێ trip بەو شێوازە تۆ tr-ەکان بخوێنەوە لەمەجا بۆیکە ئینگلیزیەکە تۆزە خۆش بێ تۆزە کەشف شیشی پێ بکەن بۆ خۆتان okay trouble means problem okay that's no trouble هیچ مشکلە نیە it means that's no problem I have a trouble with our neighbor ئەی مشکلێکمە لەگەڵ neighborەکەمان لەگەڵ جیرانەکەمان بەڵێ tailor بەمانای خەیات دێ okay cheater yeah that's it great I am really exhausted do you guys have بەڵێ ئەمریکی دەڵێت ناڵێ تر ئاوا ناڵێ باشە okay do you guys have any questions if you have any questions please let me know in the comments I'm gonna stay here for 2 minutes and if you have no questions I have to say goodbye because I am super exhausted I am super tired and I need to take a break so just let me check if you have questions don't make troubles with foreign people good job Ismail yes exactly train excellent Arzu train don't say train trouble good job Briar that's a great example Briar you have improved a lot don't be my tail ما بكلك ناشتي وماني كاكا don't bug me يعني هراسان مكا don't annoy me okay زانيار جان separate واتا جياكرنو يعني divide باشا بنمونا ام چەند کتێبە لێرن باشە بنمونەی عملی تێدکەێنەوە باشە ئەم 4 کتێبە لێرن دەڵێتی I have to separate the books واتا پێویستە لێکیان جیا بکەمەوە okay why do you separate
the girls with the boys. بۆچی تۆ کوڕ و کچەکان لێک جارەکەیتەوە؟ separate جیاکردنەوە. Okay? Good.